Hey everyone, I'm really excited to be here today. So I'm Shira, and I have a small confession to make before I'll start. I'm 30 years old, and I can't cook. You can just ask my husband Gilad or my son Alon. They will tell you gladly how each and every meal that I try to prepare for them is just awful, and that's an understatement. But when it comes to desserts and pastries, that's a piece of cake for me. So when I need to bake some cake, cookie, puddings, custards, I'm pretty excellent at it. And if you think about it, the difference between cooking and baking is mainly the precision. In cooking, you can work with your eyes, your heart, your intuition. But when it comes to baking, you have to follow the exact instructions. You have to work precisely. And maybe that's why I was drawn to exact science and chemistry specifically from an early age. And if you think about it, the chemistry lab and the kitchen, they share a lot of similarity in the way you need to measure your ingredients, to timing the oven, make preparation, taste your results. Maybe in the lab you shouldn't taste your results, but you can definitely examine them in other ways. And so naturally, I studied chemistry in high school, along with physics and material and computer science. And when I wanted to enroll a degree in the university, I decided to go with my most passionate subject, which was chemistry. And in Tel Aviv University, there was a quite new program which combined chemistry with material science and engineering. It was a new program. And many people ask me, what is the difference? I mean, you're a chemist, you're in material engineering, what are you? So in chemistry, the focus is more about, mainly, okay, not all the time, but mainly in the fundamental theory on the molecule level, the reaction, the interaction, bonding, and so on. And in materials and engineering, we want to look on the bigger picture, on the application, on what we want to do with the material. Then we go deeper and try to understand the nanostructure of the material, the atomic level, and how it affects the material's properties, like electrical, optical, and so on. So in my fourth year in my BSc, I joined the lab of Professor Shachar Richter in materials engineering. And in the lab, for my final project in engineering, I studied jellyfish. I will explain later, but we developed membranes, bandages for biomedical applications from the jellyfish biomass. And we use them as an antibacterial wound dressing for burns and wounds. And I found it very, very interesting in this year. So I decided to continue in the same lab to my MSc. With the same advisor. And in my first year, I searched and I wanted to find some new directions for these materials. We mainly used biomaterials like jellyfish, and I will show you immediately. But then I decided, why not add another passion of mine, which was the environment. So I met with a new, back then, faculty member, Dr. Ines Zucker, from environmental engineering. And we decided that I would move to the direct PhD track, utilizing my knowledge in chemistry and material science for environmental issues, and specifically in the water treatment field. So nowadays I'm doing my PhD, this is my third year, and I'm studying a material that is called mucin, or maybe some of you heard about mucus, or mukhta in Hebrew, which is the stuffed jelly material that we all have in our nose when we catch a cold. And this is an illustration of the molecule. I won't get into the chemistry. Sorry. Okay. And this basic material, the mucin molecule, which is a giant molecule, it's assembled the mucus layer in the body,
And the mucus layer can be found in different places in the body, in our nose, our eyes, saliva, respiratory tract, stomach. But the mucus is not limited only to the human body. It can be found in other living creatures like jellyfish or snails and many other living creatures. And the main role of this mucus, the mucin, is a protective role in a manner that it can allow the passage of good materials to the body, like nutrients, vitamins, gases, water, and so on. But it blocks the passage of harmful materials like pathogens, particles, and so on. And another very nice property that we found in the lab is that mucin has the ability to create metal nanoparticles. So again, I won't get into the chemistry, but in several areas in the mucin molecule, which is very complex and rich, there are several groups that can take metal ion and create from it a nanoparticle. And these are just examples of gold and silver nanoparticles that we synthesize in the lab. And when I'm talking about the mucin, it sounds very abstract, but we use it as a raw material in different ways in the lab. So, for example, we can use it as a dissolved molecule in water that we just buy commercially, or we use a jellyfish. Jellyfish, this is my advisor, Shachar, we always have some frozen jellyfish in the freezer that I can just grind and use its biomass. But we can also use these materials in some solid forms that will be more applicable in application for water. So, for example, we can create membranes, like I did in my final project. We can create membranes from really, really thin nanofibers in a technique that is called electrospinning. Or we can create like really, really small hydrogel beads in a technique that is called cross-linking. So I told you a little bit about the mucin, but now let's see what I did with it for the world of water decontamination. So my idea in the beginning of my PhD was to look over all the good properties that I found in this molecule, which is the sustainability. It's a renewable source, natural source that comes from living creatures. And you may ask me, is it okay to use jellyfish? Is it ethical? And the answer is absolutely yes. Because of their overpopulation, they cause enormous economical and environmental damages. So it's okay to dilute them and to use them. And as we saw, it can be processed in various ways. It can reduce different chemicals, and it has the selectivity ability in the body, which we thought that it can catch different materials. So I thought to utilize all of these properties for water decontamination. And when we talk about contaminants, water contaminants, we can talk about organic pollution, metals, toxic metals, heavy metals, microplastic, and so on. So I'll just show you, in a nutshell, some of the stuff that we did with the mucin. So, for example, we wanted to see if we can catch mercury ions in the water. If you all know, I don't know. Mercury is a highly toxic metal. So what we saw is that in a selective manner, again, the mucin could catch exclusively the mercury ions due to very specific interaction in the molecule, but it left loose in the solution the other ions like calcium, magnesium, potassium that were not interesting about them. It's okay that they will be left in the solution. So in that way, we could clean the water from a very toxic metal. So this is one example. So we wanted to take it a step further and to see if we can recover gold, which is a precious metal, very, very useful, very expensive. And we prepared some solution of various metals, metal ions that simulate specific wastewaters of metals that can come from different industry. And we thought that if we add the mucin,
we get a reddish solution, and I'm not sure if you know, maybe some of you, but gold nanoparticles specifically have a red color when they are in the nanoscale. And we saw that, again, exclusively the mucin transformed only the gold from this mixture, and we got the metal nanoparticles that we can easily just separate from the solution. We also did it with the solid state of mucin and a membrane, and we also saw that we get some color, and we knew that we got gold nanoparticles. And another thing that we do really, really fast is taking another membrane of jellyfish that contains silver nanoparticles, and we wanted to see if we can eliminate other contaminants like organic molecules. So we used a reaction with the sunlight that is called photocatalysis, which is used photons and a catalyst. And in that way, we could just decompose a specific organic molecule. In that case, it was methyl orange, a molecule with a color that when it decomposes, the color just disappeared. So that's another thing that we can do with our materials. And yeah, and that's it. Yep. Thank you very much for listening. Thank you, Shira. Thank you. שאלות אפשר לשאול בעברית. רגע, בצבע זה בגלל גיל טרואל, ביקשתי במקובל לי? הם צריכים להציג. אוקיי, אז את הדיון האלה... נעשה בעברית, נעשה בעברית. איך שאתם רוצים. אוקיי, אבל... שאלה, יש לכם מיקרופונים, רק לפתוח את המיקרופונים שלכם, ולהכניס למערכת. יש לי שאלה. כן. אני אבישג, והשאלה שלי זה למה מדוזות לא עושות את זה באופן טבעי, כאילו אם זה... אז הן כן עושות את זה קצת באופן טבעי, כן? נגיד ראו שהן תופסות מיקרופלסטיק למשל במים. מחפשות זהב גם? מחפשות זהב, זהו בדיוק. אבל כן, כשאני במעבדה עובדת, אני עובדת בתמיסות מאוד מרוכזות של מזהם, שאני יודעת נגיד שזה הגיע מאיזשהו מפעל ששפך לי זה, ובמי ים זה יותר מדולל. אז יכול להיות שהן תופסות מעט, אבל כן. אבל הן כן עושות את זה, כן, כן. שאלה של כמויות, אני מבין שמה שאת עושה כרגע זה באמת במייקרוסקייל. כן. אם אנחנו רוצים לראות את זה מיושם בשטח, כן. כמה מדוזות צריך? זה אפשרי, זה לגמרי, כי הפרופסור שלי לקח את עניין המדוזות בעניין התחבושות, ושם הם ממש הפכו את זה ללארג' סקייל, הוא פתח כאילו חברה. אז זה ממש אפשרי. השיטה הזאת שמכינים את הממברנה היא ממש אפשרית, ולא צריך הרבה מדוזה בכלל בשביל להכין איזה פיסה. זה יכול להיות משהו, בקנה מידה שהוא שימושי. כן, לגמרי. וזה גם נשמר שנים, יש לי במגירה, כאילו ממברנות, הן לא מתקלקלות. אפשר לסנטז את החומר הזה באופן... אז זהו, באמת שאלו אותי את זה. מוצין, יש מעבדות שאולי מנסות לעשות את זה. כן, כן, אני כמעט בטוחה שכן, ולא רק לקחת אותו מיצורים חיים, אבל כן, עוד לא הגענו לזה אצלנו. אפשר ללכת לגן ילדים בחורף. בדיוק, ילד, תביא קצת נזלת. אבל בעיקרון, אני מניח... יש לנו את השבועות של בדרך כלל בדיוק, יש מסות, כמויות של מדוזות. ואז השאלה אם את חייבת לקחת אותם. את זה כן, כן, כן. ולגור באיזשהו מקום. בדיוק. אז בזמנים האלה אנחנו לוקחים ודגים מדוזות ויש לנו תמיד כל במקפיא. המתרחצים בים יגידו לכם תודה. כן. גם אם לא תעשו עם זה שום דבר חוץ מזה. לגמרי, לגמרי. תשאלו עוד שאלות. לא חייב. מלא, אוקיי. מה בדיוק התכונה של מיוסין שמאפשרת את ה... אז זה כמה דברים. זה גם העניין שזה מולקולה כזאת מאוד מסובכת, שהיא יוצרת מעין רשת. אז היא גם יכולה לסנן על בסיס גודל, וזה מה שהיא עושה נגיד בקיבה, ממש מעין רשת כזאת, וגם על סמך אינטראקציות כאילו מסוימות כימיות. ספציפית, כאילו זה ממש מתאים את עצמו לחומר. לפעמים זה אלקטרוסטטי, לפעמים זה קובלנטי, אבל עם חומרים מסוימים היא עושה אינטראקציות כאלו ואחרות, ולפי זה אנחנו יודעים למה היא סלקטיבית, כמו שלמשל לכספית היא מאוד סלקטיבית, או לזהב. אז ברמת העיקרון אם היה לי חומר אחר שהוא גם מבנה של רשת? נכון, מבנה של רשת ונגיד, כן. גם היה... כן, כן. אז זה תחום מאוד נפוץ להשתמש בחומרים טבעיים כאלה, לנסות לחקור את המבנה המולקולרי שלהם ולראות למה הם מתאימים לאפליקציות. כן, לגמרי. כן, כן. יש לי גם שאלה. אז
אם לנסות כאילו להשליך את זה לתחומים אחרים, אז אולי ידוע גם ניסיון כזה של להשתמש בחומר כדי לספוח חיידקים בזיהומים. לגמרי, דברים כאלה. משתמשים במוצין גם לזה. יש אפליקציות שנגיד שמים אותו כמעין קאבר, והוא מונע כניסה של חיידקים, כן? גם בתחבושת אגב, שזה היה המקור של זה, זה גם משמש כאילו למנוע כניסת חיידקים, כן? כן, כן. יש לי גם שאלה. אני עושה את המחקרים שלי באפריקה, אבל גם עם שבטים אינדיאנים, והבעיה העיקרית אצלם זה שהם הקורי זהב שופכים הרבה מאוד מרקורי, כספית וציאניד לתוך הנערות, כי זה מה שהופך את המבנה הכבישי של הזהב. איך את, עם המחקר שלך מבחינה אפליקטיבית, את כבר יכולה להמליץ לארגונים בינלאומיים כמו האו"ם או ל-NIH, שלהתחיל ליישם בשטח את אותם ממברנות, להכניס אותם לאותם נהרות ונחלים מזוהמים, כי הרבה אנשים מתים וחולים בכל העולם, בעיקר אינדיאנים שחיים ביערות גשם באזורים. כן, אז אנחנו עודכנו בשלב המחקרי, יכול להיות שאם ייקחו איזה טנק של מדוזות וישימו שם, הם כן יראו שזה יכול לספוח כאילו זה, אבל כן. זה מים מתוקים, באזורים איפה שעושים את הזהב. זה מים מתוקים. זה משמעותיים, זה מתוק או מים מתוקים או מים הולכים? אני לא יודעת את הביולוגיה של המדוזה, אני מסתכלת עליה כנטו כחומר. היא מבחינתי חומר, זה, אבל כן. אז בעצם אתם משתמשים בה כמסננת, כמו פילטר. ממש, סוג של פילטר, לגמרי כך, ממש. ואיך אתם עושים את זה פר מדיום, זאת אומרת, אם זה ספציפי לזהב או ספציפי למרקורי, איך אתם מכוונים את זה שזה יהיה לאותו מינרל? זאת אומרת, יש מנגנון שאת יכולה לכוון, או שזה תופס משהו? לא, זה תופס, כאילו, אני פשוט בדקתי למה זה תופס יותר ומה זה פחות, כן. באופן טבעי אני לא עושה לזה מניפולציות כל כך, כן. זה תלוי במין של המדוזה, או שזה משהו ש... לא, יש לנו כל מיני. לפעמים זה בא יותר כחול, לפעמים זה... אני אפילו לא יודעת איך קוראים להם, מבחינת... לכולם יש תכונות דומות. כן, בדיוק. המבנה של מדוזה זה 95% מים ו5% קולגן ומוצין, אז זה ממש נחמד. המוצין, התכונות הכימיות של המוצין דומה... דומה, בדיוק, דומה בין היצורים. כן, כן, כן. So hello everyone, my name is Keshet from the Department of Genetics in the Hebrew University under supervision of Professor Nissim Ben-Venisti. And this is me as a child. And where you see me here is around the age when kids start to ask the question. Of course, the question is, where do babies come from? And luckily for me, my parents did not give me the typical answer, including a stork, but rather they told me a story that kind of looks like this. And also luckily for me, my parents gave me very good answers to many of my crazy questions. And these answers really sparked my curiosity and led me to pursue eventually a scientific career. But really until today, I continue asking the same questions that I used to ask back then. Where do babies come from? And turns out the answer is not so simple as I used to think, because embryonic development is a very, very complicated topic. And in order to study embryonic development in humans, we must have a way to model it, because obviously we don't have access to human embryos while they are formed. This is how each and every one of you looked during the 5 days of your life, starting from one fertilized egg until you become a ball of around 100 cells of day number 5 in your life. Now we can isolate the cells within this ball, and this is how they look under the microscope. And they are called embryonic stem cells. And embryonic stem cells are very unique type of cells because they possess a superpower. Given the right conditions, we can basically turn them into any cell type of the human body. And this quality is what makes them very, very powerful, both for developmental research or for medicinal applications, because we can basically turn them into different cell types and then we can transplant them into patients. So in my research, I use these cells to ask very fundamental questions regarding human development. Let's start with the basic questions I used to ask as a child and still ask today.
how is a human formed? Basically, you all know that we get our genes from our parents, correct? Now, let's imagine that these different shapes are the genes that we get from either our mother or our father. Now, what you can notice here is basically we get the same genes or type of genes from our mother and our father. So a very important question is, why do we need both a biological mother and father? Why can't we create a human being from two mothers or from two fathers? Now, the answer is very interesting, and not many people know, but we do get the same genes from both of our parents, but some of these genes are actively silenced within the genome that we get from our mother, and other genes are actively silenced in the genome that we get from our father. So in order to have access to these, let's say, 3 genes that we need in order to form a human being, we need both the genome that we get from our mother and our father. And this phenomena is known as genomic imprinting. Now, genomic imprinting highlights a very fundamental difference between genetics and epigenetics. Well, genetics is the genes that we get from our parents. Epigenetics is the biological mechanism which lets cells decide which genes to use, when to use them, or where to use them. For instance, we all know that all the cells in our body contain the same genetic information, but how is a brain cell different from an eye cell? They're different because they have the same genes, but they use different gene sets in order to acquire a different identity. So this much is known already since the 80s, the phenomena of genomic imprinting. What is not known is whether we need both parents in order to create every type of tissue in our body, or maybe there is an asymmetrical contribution, meaning some organs are more dependent on our mother and others are more dependent on our father. And in order to study this question, we generated very unique type of cells in the lab, which contain either only a maternal genome or only a paternal genome. How do we do this? We can take human eggs that were donated for science, and by an electric stimulation, we cause them to start divide. After they start dividing, we can again isolate embryonic stem cells from them, from the early embryos, and then we get embryonic stem cells which never saw the genome from a sperm, so they only have a maternal genome. We can repeat the same process, but in a slightly different way. Take an egg, fertilize the egg with a sperm, but right after fertilization, we surgically remove the nucleus that was present in the egg from the mother before the fertilization. And because the nucleus is the site in all of our cells that contains the genetic information, we are basically left with only a paternal genome. There is no maternal genome, and then we can isolate embryonic stem cells which have the genome that was originally present in the sperm but not the egg. Using these cells, we can start to ask very interesting questions, and by differentiating or turning these cells into various types of tissue, our lab previously showed, for instance, that during brain formation, there is a higher contribution from the genes that we actually get from our mother. In a more recent publication, during my first project in the lab, I was able to show that, for instance, very unexpectedly, genes that we get from our father are actually more critical compared with our mother to form the female reproductive tract. So after you go home today, you can say that your brains are a bit more due to your mother compared with your father. So I showed you that genomic imprinting is a very fundamental and important process. But what we also observed in the lab, that if you culture embryonic stem cells for prolonged periods of time, they slowly start
to lose the information that codes the genomic imprinting. Or in other words, they forget who their parents are. That's a problem because it's already known that loss of genomic imprinting can lead to various very serious developmental illnesses, and it's also well implicated in cancer. So if we do have embryonic stem cells that lost their imprinting, they are already no good for either developmental research and are possibly even dangerous for transplantation purposes. How do we overcome that? Recently we developed in the lab a method that enables us the identification of embryonic stem cells that lost their genomic imprinting. We take embryonic stem cells, we break them down, take their content, and using available technologies, we can today measure all the genes that are expressed within cells. So much is already available to all the labs, but what we created in the lab is a software that gets the heavy files which contain the gene expression data from the cells. The software can analyze this data and eventually tell us whether our genomic imprinting in the cells we work with are intact and then it's safe to work with, or whether the cells lost the imprinting and then we unfortunately need to discard them. So far I told you stuff that were already published, but the next goal I am pursuing in my PhD is a very fundamental problem that wasn't solved until today regarding the topic of genomic imprinting, and that is the question of whether we can break the genomic imprinting barrier. In other words, can we create a whole embryo using only a maternal genome or only a paternal genome? And how are we planning to approach this problem? Basically, we rely on the already available process that we know of that writes from the beginning the genomic imprinting process. During reproductive cells formation, we have the epigenetic information that we inherit from our parents, but it needs to be erased in order to create a blank page. And then when our reproductive cells mature, males will have a male genomic imprinting signatures embedded within their sperms, and females will have a female imprinting signature embedded within their eggs in order to create the next generation. Now, potentially, if we will take embryonic stem cells, which only contain a paternal genome, and turn them into female reproductive cells, they will have to go through the process of epigenomic information erasure, and then they will acquire a new epigenetic program, this time a female genomic imprinting signature. So this will actually enable us to take a genome that belonged to a sperm and make it into a genome that now belongs to an egg. And of course, that could open very exciting avenues and eventually will enable us to develop a platform to understand how genomic imprinting is erased and written, what we don't know today. And if we do know that in the future, we will hopefully be able to develop drugs for imprinting disorders. I want to thank you for listening, and also want to thank my supervisor, Nisim Ben-Venisti, who is an incredible mentor to me, and all the Ben-Venisti's lab. Thank you. תודה רבה. נתחיל בשאלה שבטח מעניינת גם לא ביולוגים. מה הגבולות האתיים של מה שאפשר ומה שאי אפשר לעשות במעבדה שעובדים עם Human embryonic stem cells בארץ? כן, אז קודם כל זה נושא שהוא נשאל רבות וגם נשאל שוב ושוב ושוב, ובמיוחד בימים שאנחנו נמצאים בהם היום, בגלל שעד היום היכולת שלנו לעבוד עם התאים האלה מבחינה טכנית הייתה מאוד מאוד מוגבלת, אבל ממש שנתיים האחרונות העולם הזה של תאי גזע הצליח לפרוץ כמה גבולות שמאפשרים לנו ממש לקחת תאי גזע וליצור מהם
התחלה של עוברים. ואז השאלות האתיות באמת הופכות להיות רלוונטיות. כרגע מבחינה עולמית, ברמה האתית, ההגבלות שהיו לעבודה עם תאי גזע עוברים, זה היכולת לדמות התפתחות עוברית עד יום 14 להתפתחות, בגלל שמה שקורה ביום 14 זה ההתחלה של היצירה של מה שהולכת להיות מערכת העצבים. ואז אפילו שזה לא באמת התחלה של תודעה, זה כבר מתחיל להיות אולי בעייתי מבחינה אתית. היום הורידו את ההנחיה הזאת, ויותר אין הגבלה רשמית על איפה אנחנו יכולים ללכת מבחינת התפתחות עוברית, שהתחילה מתאי גזע, וכל מקרה נבחן לגופו. וכרגע מה שהם מצליחים לדמות זה באמת עובר שמגיע עד יום 14, אולי עד יום 20 אפילו, וזה שאלות אתיות שממש חשוב להתעסק איתן. בבקשה, שאלות. יש לי שאלה אולי קצת טכנית, אבל איך אתה בודק את התרומה של הגנים האימהיים או ההחתמה האימהית למוח? כאילו, יכול להיות שזה קצת טכני, אבל... אוקיי, אז בעצם, כמו שאמרתי לכם, אנחנו יצרנו תאי גזע עוברים מאוד מיוחדים, כי יש להם או רק גנום אבאי או רק גנום אימהי. והכוח בתאי גזע עוברים, כמו שאמרתי לכם, הוא היכולת שלנו להפוך אותם לכל מיני סוגים שונים של תאים. אז אם אני לוקח תאי גזע עוברים שמכילים רק גנום אבאי, מנסה להפוך אותם לתאי עצב ולא מצליח, זה אומר שהיה חסר מידע שיכול להגיע רק מהאימא. וזה בדיוק מה שראינו. אנחנו יכולים להפוך תאי גזע עוברים לתאי עצב, מתאים שכן מכילים רק גנום אימהי, אבל לא מתאים שמכילים רק גנום אבאי. ולכן אנחנו חייבים גנים שמתבטאים רק מהאימא. נראה לי יש לי שאלה. סליחה. זה לא מעלה את הסיכון למחלות, כי יש מחלות מסוימות שניסות גם בכרומוזום X, ואם בעצם יש רק גן אחד, אז זה אומר שיש הסתברות של 100% שתהיה מחלה. מצוין. אז זה בדיוק מה שגורם לחלק מהמחלות שקשורות בהחתמה גנומית, וזה מחלות מאוד מאוד קשות ובעייתיות, ובגלל זה כל כך חשוב שאנחנו נבין את התהליך הזה. מה שקורה במחלות האלה, זה שהרבה פעמים אנחנו למעשה ברוב הגנים שאנחנו מקבלים שני עותקים של כל גן, אחד מאמא שלנו, אחד מאבא, ולכן אם אנחנו מקבלים עותק אחד שהוא לא תקין, יש בו איזושהי מוטציה, זה בסדר, כי יש לנו את העותק מההורה השני. בגנים שעוברים החתמה או אצל אמא או אצל אבא, המצב הוא לא כזה, כי יש לנו רק עותק אחד. אוקיי? אז לדוגמה, אם אנחנו מקבלים גן שיש בו מוטציה מאמא, ומאבא אנחנו מקבלים גן תקין לחלוטין, אבל שעבר החתמה, אנחנו נתחיל לפתח מחלה מאוד מאוד חמורה, בגלל שאומנם יש לנו את הגן התקין הזה, אבל הוא לא יתבטא. ולכן אם אנחנו נבין את התהליכים שמלכתחילה כותבים את ההחתמה הגנומית, אנחנו בתקווה נוכל למחוק את המידע הזה בצורה סלקטיבית, ולהפעיל את הגן שחסר לנו מאבא, בגלל שהוא גן תקין לחלוטין, ואם נצליח להפעיל אותו, אז אנחנו יכולים לרפא את המחלה. הנה, אתה רצית לשאול? כן, לי יש שאלה קצת תיאורטית אולי, אז אם אתה יכול להפוך את התאים האלה לביצית נגיד, התאים הבאים, אז תיאורטית אתה יכול לעשות גם כזה. יפה. אז פה באמת עולה סוגיה האתית, כי הסיבה שהמוטיבציה שלנו למחקר הזה היא ללא ספק טיפול במחלות גנטיות, אבל באמת מי שהקשיב בצורה עמוקה יותר והבין את הסאבטקסט, כן, פוטנציאלית, אנחנו יכולים להגיע לעידן שבו אנחנו נוכל להתחיל מזרע, להפוך אותו לביצית, ולהפרות אותו, את הביצית הזאת מאוד זרע, כלומר אנחנו נוכל ליצור עוברים משני אבות או עוברים משתי נשים. בעכברים הצליחו כבר לעשות את זה, וזה עניין של זמן עד שזה יקרה באדם, ולכן שוב פעם אנחנו מגיעים לשאלות אתיות שהמדע ללא ספק ייקח אותנו לשם, איפה נשים את הגבולות האתיים, זה כבר תלוי ברגולציה. מילה אחת? כן, כן.
מבחינת הפינוטיפיק, אדפטיישנל פלסטיסיטי, ננסה לתרגם את זה, גמישות הסתגלותית, פינוטיפית, אתם יכולים לקבוע מבחינת ה-turn on, turn off genes, מה אתם רוצים שיהיה בביצית החדשה או בתא הזרע החדש, או שזה עדיין... אני לא כל כך הבנתי את השאלה. אם אתה רוצה למחוק, אתם יכולים כבר לבחור איזה גנים אתם רוצים לבטא אותם, אוקיי, ואיזה אתם לא רוצים לבטא אותם. אז מבחינה טכנית, הדבר היום הוא אפשרי. אנחנו יכולים, היום הרבה אנשים שמעו את המושג קריספר, אז קריספר מאפשר לנו לעשות עריכה גנטית של תאים, אבל קריספר היום, עם פיתוחים חדשים, מאפשר לנו גם לעשות עריכה אפי-גנטית. אז אנחנו יכולים להפעיל גנים שלא היו מופעלים בעזרת קריספר, או להשתיק אותם מבלי לפגוע ברצף של הגן עצמו. אוקיי? עדיין יש פה שאלות של לפעמים קריספר הוא לא מספיק סלקטיבי, וגם יש לו טרגטים שאנחנו לא רוצים לפגוע בהם, ולכן אנחנו עדיין מפחדים קצת להשתמש בזה בבני אדם, אבל טכנית, ברמה התאית במעבדה, כן, אפשר לעשות את זה בלי בעיה. Okay, hi everybody. I'm glad to be here today. So a little bit about myself and how I got here. So I'm 20 years old, 28 years old from Nazareth, and yeah, since the beginning of studies we stopped counting years. So I come from a family. I come from a family that we have a lot of doctors in the family. So my father and two of my older siblings are dentists. So from early on, around the dinner table, we always had conversations relating to patients, relating to treatment. So it was kind of obvious that I was going to be going to these areas of interest on medicine, on treating people. But on the other hand, I also liked working with my hands. I like to find out how stuff were built, how they work. I love to play with Legos, with puzzles. I used to take apart radios, trying to fix them. So I always had an affinity for mathematics, for the elegance of engineering and like mechanical stuff. And on the other hand, also on medicine. So when it came time for university to choose a subject to study, it was a real dilemma on what I wanted to do. And I searched in the different universities, and I found that the Technion, they had a dual degree track which combines biomedical engineering and medicine. From the moment I saw that there is this kind of track, I said, that's my place, I want to be there. It was very challenging, but I think it was very useful for me because I really found the field that I can combine all of my strengths, that I want to help people, to treat people, and also I want to build stuff with my hand and find out the science of how they work. So after the 4 years of the bachelor's degrees of biomedical engineering with the preclinical years of medicine, I got to know the faculty members in biomedical engineering, and I heard about tissue engineering, and I thought that this might be the field for me, which I can really combine all of my interests in one thing. So how did I do that? For that, I want to tell you a little bit of a thought experiment. So let's say you're driving a car, and you unfortunately got into an accident. So the car's hood or the bonnet got destroyed, so you took it to a mechanic. The mechanic looked up spare parts, he gave you the price, and you just pay for it, and you got this piece, and you fixed the car, maybe a little bit of a paint job, maybe you paid a little bit, but the car was fixed. But what about you, the driver? Let's say your jaw was shattered. What can you do? What options do you have? You can't go to a store and just buy another jaw and implant it. So this is where my interest got in tissue engineering, and I really wanted that long-term goal is to have the off-the-shelf products that can be used as a human spare parts. So currently the way we can do these spare parts is using tissue engineering. So just briefly about tissue engineering, it starts by isolating cells from the patient. We grow these cells in the lab, we expand them, and then we combine them with specific materials that can give them
cues on a scaffold. We do 3D scaffolds in the shape of the body, on the organ of interest. We mature these organs, and then we can implant them in the body. That way, we don't use a bone from another place of the patient. We don't use animal parts. We don't use from other patients, other donors. So we don't have the immune rejection. We don't have problems with maturing with the body and growing with the body. And as you can imagine, this is very challenging because our bodies are complicated pieces of machinery. They don't just grow like cells in 2D. So we need something that's a bit more complicated to build this stuff. So this is where 3D bioprinting comes in. So just briefly about 3D printing, we start with a real object. Let's say it's a human heart. We do an imaging so we can get the 3D design of the heart. We slice it layer by layer using the computer. And then we can actually 3D print the object so we can have it patient-specific and anatomically correct. So in bioprinting, we use a bioink, which is a biological ink, which contains cells from the body and appropriate materials which have the correct mechanical properties, the correct viscosity, and the correct biological activity to push the cells to behave the way we want them to do and to secrete the tissue-specific matrix and essentially to get the function of the organ we're looking for. Another development which I was involved in is when we want to combine cells with biological materials, the cells really like soft materials. They divide in it well, they secrete their matrix, and they function. But soft materials, as you can imagine, if we extrude it through a nozzle, it's going to go everywhere. It's not going to hold its shape. So we use a support bath, which we can see here. It's like a gel material. It's a self-healing material, which we can extrude our bioink, the soft bioink inside it. And essentially, it maintains its shape until it cross-links and until the cells really behave after a few days and really build the extracellular matrix. And the concept of the support bath is really similar to a ball pit in the playground. So if you lay on it slowly, you stay in your place. But if you jump really fast, the balls move aside and you can actually get inside it. And this is exactly how this support bath works. So specifically in my PhD, I'm working on doing bone tissue engineering. And tissue engineering in itself, it's very complicated, it's very challenging, but bone is even more challenging. Why is that? Because, as I said, cells really like soft materials. They really flourish in soft materials, and also the blood vessels flourish in support materials. However, bone, as you know, it's a very hard material. It's stiff, and it needs to have sufficient mechanical properties to hold its shape. And also, the bone is not just a piece of stone that's sitting in our body. Bone is very cellular. It contains a large number of cells. It contains a lot of blood vessels. So it's very challenging to find a way to combine really hard bioinks with really soft and cell-friendly bioinks. Because currently, all the solutions of hard bioinks either require very high temperatures to melt the plastic or the polymer, or using organic solvents, which can also kill the cells. So it was really challenging, and I needed to find a way to reach this goal. And the other challenge is the vascularization, because we need a hierarchical vessel network in order for the engineered tissue to be implanted in the body and survive, especially the first few days, without the cells in the center of it dying. So somehow we needed to find a way to combine all of these challenges into the final product, which is the bone implant with vasculature that I can later implant as a first step in rats, as a second step in sheep, and finally, hopefully, in humans. So essentially, this slide really summarizes all of my challenges. Essentially, it's three different, I would say, inventions that I had to achieve during the PhD so I can reach my goal. The first thing is a cargo support bath. As I mentioned about the support bath, so in collaboration with another lab in the Technion, we invented a new support material that is stable at 37C, so we can do long-term cultivation and growth of the cells inside the support material without it deforming. The other
development I did was a soft cell-lading bioink. This soft bioink is based on a combination of various blood proteins, such as a fibrinogen, which I combine them together with specific cues that push the mesenchymal stem cells that I implant there to differentiate into bones and the endothelial cells to form the blood vessels. And the final thing is a stiff reinforcing bioink, which is based on a concept of porous PLGA microparticles that can respond to temperature at 37 C and form a continuous and stiff construct. So if we combine all of this stuff together, we can really have the combination of cells with their appropriate soft material that they like, together with the hard material that gives the mechanical properties appropriate to bone. We can grow them in the support material, and finally we can reach the goal of an implanted bone. This is a really short video of one of our 3D bioprinter printing two materials in the support bath. I just have to say that really everything I do in my PhD feels like science fiction. I'm really glad that I found this, this field, because really I use all of my interest, all of my knowledge to reach this goal. And that's it. Thank you for attention. And you can visit the lab website to find more about our publications. אוקיי, תודה רבה, מאז. עברית, אנגלית, מה? לא משנה. לא משנה. טוב, שאלות, בטוח יש שאלות. אמיר? אם אתה חושב על ההשתלה של זה אחרי זה בגוף של בן אדם, עם העובדה שאתה מהנדס את בעצם הדפיס הזה, יכול לעזור לך להנדס את הרקמה אחר כך שהגוף פחות ידחה אותה? כן, בדרך כלל התחייה היא לא קורית בגלל המבנה הגיאומטרי, זה יותר כדי שזה יתפקד או שיראה טוב. בעיקר ההימנעות מתחייה זה להשתמש בתאים שהם מקור של אותו מטופל, שזה בהחלט אפשרי. כרגע האתגר באמת זה לגדל את התאים מספיק מהר במעבדה כדי שיהיה רלוונטי למקרים של חירום. כרגע הרעיון יותר זה לתקן פגמים מולדים שיש זמן לעבוד, יש זמן לקחת את התאים, להפיק אותם, לגדל אותם, ואז בעצם להשתיל בתוך גוף האדם. לחילופים, אם לא, אז צריך לתת באמת דיכוי חיסוני, אם זה תאים לא של אותו מטופל, אבל זה בהחלט המטרה. מאוד מעניין. אתם עובדים גם עם Induced Pluripotent Stem Cells? מה? אתם עובדים גם עם Induced Pluripotent Stem Cells? אז יש פרויקטים במעבדה שעובדים עם Induced Pluripotent Stem Cells. אני אישית עובד עם Mesenchymal Stem Cells, כי אני מתעסק יותר ב-Connective Tissue, שזה עצמות, גידים, ששם ה-Mesenchymal Stem Cells מספיקים, ומבחינת בטיחות הם יותר בטוחים, כי הם יותר מוגבלים במה הם יכולים להתמיין. אז זה תלוי בצורך ואיזה סוג רקמה. ואז גם להם אתה יכול לחלק אותם בלי סוף, נכון? אתה Mesenchymal Stem Cells? לא, יש להם הגבלה, הם פחות פוטנטים מה... אני מכירה שעצמות זה חומר קרמי יותר, הידרוקסי-אפטיט. נכון, 70% מזה זה הידרוקסי-אפטיט. נכון, אז עם החלקיקים של ה-PLG אני מערבב גם שם הידרוקסי-אפטיט. אני לא מפרט יותר מדי, כי אנחנו בתהליכים של הגשת פטנט, בתקווה שבכנס הבא באמת תוכל לפרט הרבה יותר על זה. איפה בעצם איפה אתה עומד יחסית למטרה של להגיע להשתיל בחולדה? כן, אז בחולדה יש לי ניסויים עכשיו רצים שבהשתלה בחולדה. האתגר העיקרי זה באמת לעשות את זה ב-larger scale, כאילו להגדיל את הסקאלה. כעקרון זה עובד, אני עדיין מחכה לתוצאות, אבל נראה מבטיח עד עכשיו. לבני אדם יהיה באמת יותר בעניינים של הרגולציה, יהיה מאוד קשה, כי כל מה שמערב תאים זה באמת מאתגר יותר. המטרה שבשלב ראשון יהיה לנו מוצר שהוא בלי תאים, שכל החומרים שהזכרתם מאושרים כבר ב-FDA, זה אמור להתקדם יחסית מהר להגיע. יש לנו רעיונות כאילו להקים סטארט-אפ מהרעיון ובאמת להתקדם עם זה. זאת אומרת, בחולדה אתה כבר יכול היום להשתיל עצם שיצרת במעבדה. נכון, כן. והיא מתחברת לתוך הקונספט. כן, בערבון מוגבל, כן.
כן, היא מתחברת... מחליפים עצם שלמה או שרק... לא, מקטע של עצם שהוא לא היה מחלים בלי כלום. כאילו מוציאים מקטע מספיק גדול שלא היה מחלים אחרת, אבל לא את כל העצם, כאילו עדיין זה חתיכה. עוד שאלות? האמת שיש לי עוד שאלה. אז חלק מהאתגרים הגדולים שיש במחקר ביולוגיה התפתחותית של האדם זה בעצם לדמות היווצרות של איזשהו איבר, לדוגמה מוח או לב או משהו כזה, ויש תחום שקוראים לו תחום של אורגנואידים, זאת אומרת אנחנו לוקחים תאי גזע והופכים אותם למיני איברים, ומה שמגביל את זה הרבה פעמים זה היכולת שלהם לגדול לגודל מסיבי בדיוק בגלל העניין הזה של וסקולריזציה. אתה יודע אם יש אפליקטיביות לתחומים האלה, לנסות לעשות אורגנולים שיש להם פריפוזיה ולנסות ליצור דגמים גדולים יותר? כן, אז בהחלט זה חלק מהפרויקטים שרצים במעבדה, בעצם לנסות לעשות איברים שהם איברים מהפנימיים. הפוקוס שלי היה רקמות חיבור, ששם אין יתרון בלעשות את זה באורגנואידים. כאילו גם בסינגל סלס, בסספנשן, זה גם עובד. אבל בהחלט כל הפיתוחים, את האמבט, את החומר התומך, הקשיח, כל זה בהחלט יכול לעזור להגדיל את הסקאלה של האורגנואידים ולהוסיף תעלות של כלי דם שבאמת יוכל להתחבר הרבה יותר טוב בגוף. Okay. Hello everyone. My name is Omri Matania. I'm from Ben-Gurion University. Today I will tell several words about myself and later I will talk about my research about algorithms for few-shot learning of fault diagnosis. So, about myself. I was born and raised in Shira and learning in the same high school. I'm the third child among 5 children. You can see here my family. I love to walk, read, and also to eat sushi, but just in Tel Aviv, the fish are very fresh. I was served 9 years in IDF. I began in Talpiot program. I learned in the Hebrew University math and physics. And after that, I was 6 years more, 4 years in the technological intelligence of the technological unit of the intelligence, 8-1. I was in hardware engineering. And in my last job, I was an algorithm section leader. You can see me here with one of my soldiers. In the academy, after I learned math and physics in the Hebrew University of Jerusalem, I did my second degree and also currently my PhD in BGU-PGM laboratory under the supervision of Professor Jacob Bortman in the Faculty of Mechanical Engineering on the topic of algorithms for condition-based maintenance. So, what is condition-based maintenance? I will begin with explaining the motivation for the field. So if you want to understand something, you need to follow the money. Yes. So if you want to buy in the USA a small helicopter, it will cost you something like $4 million, a small one. But however, the maintenance cost across its operational life will be something like $20 million. It's 5 times more. And this example is also very relevant to many other industries such as aviation, electricity, telecommunication, etc. And currently, what we did in many cases is just use one of the type of other maintenance, corrective maintenance, and preventive maintenance. What is this currently the first option? For example, you have an air condition, and it has a failure, so you call a technician, and the technician fixes this problem. This is corrective maintenance, or in its other name, run until failure. However, we have several problems with this approach. The first one, that you wait many times until you have a very large problem that causes a failure. This is the first problem. The second, you need to wait until someone fixes your problem. And of course, this is not relevant to critical rotating machinery like airplanes, where a failure may result in catastrophic accident of the machinery. So, in complex rotating machinery like helicopters, airplanes, trains, etc., we use preventive maintenance. We have pre-scheduled times for the maintenance and we replace all the components many times. However, the problems that we have in this approach is first, it is very cost because
we replaced a lot of the components, even if they are healthy. For example, we have a bearing in the system that can work for 10 years, but we will replace it every year to prevent the probability to a problem. And also, because we all the time replace components, we increase the probability of infant mortality, of machinery that just get out of a maintenance operation and have a failure because of the maintenance operation itself. And of course, even when we replace all the component many times, we still have accident. So what we try to do in our field of condition-based maintenance is to maintain the system based on its condition, to replace the component just when they have real problems. So it can help in preventing catastrophic failures and also reduce the maintenance cost. What we know to do now in the industry and also in the academy is the two first stages of condition-based maintenance. We know to detect faults and also to locate the faults in the machinery using vibration sensors. We analyze the vibration data of the sensor. And in my research, we try to extend this ability toward fault severity estimation, also to tell, to predict or to estimate the severity of the fault in the rotating component. So we give now a very short example of how we try to do it. We try to use domain adaptation, a physical domain adaptation, between simulation to real rotating machinery. So we have the source domain, in our case, the simulated data, and in the training set where we can train the algorithm, we have a lot of labeled examples of many faults from the simulated data, also healthy examples of data from the real machinery, and in this case, one example of a fault, because it is very rare to achieve faulty data of real rotating machinery. So in our research, what we tried to do was first to develop a model of the rotating component, in this case, a model of a gear. We calculated the stiffness or the forces between the components. This is why the research is in the mechanical engineering, because we need to understand how the machine actually works. And using measured data from experiments, we try to mitigate the differences between the measured data and the simulated data to make the simulation to be more realistic. And we also developed algorithm to addressing interferences, just as, for example, the transfer function that we have between the real rotating component and the location of the sensor. And also to calculate and extract good features that on one side have a high correlation with the fault severity, and on the other side are not very affected from the problems of the transfer function and the differences between the simulation and reality. And we were able to achieve very good results with high accuracy in this case. Thank you very much for listening. תודה רבה. Welcome. אתה מדבר עברית. כן, כן, כן. את הדיון אנחנו עושים בעברית. בסדר? איך נראה ניסוי אמיתי? אתה עושה סימולציות. שאתה הולך לבדוק באופן מעשי, מה בעצם אתה עושה? אז בגדול כאילו... אז בגדול למעבדה שלנו יש 3 רגליים, שזה ניסויים, סימולציות ואלגוריתמים. בניסויים אז בדרך כלל לוקחים איזושהי מערכת שיכול להיות כמה גלגלי שיניים עם עשבים, מריצים אותה במעבדה, אם זו מערכת גדולה אז צריך גם לשים קיר בטיחות כדי שדברים לא יתחילו לעוף, אם יש תקלות, ואז יש לנו 2 סוגים של ניסויים. הסוג הראשון ממש הולכים ומכניסים את הפגם ידנית, והולכים ומגדילים אותו, שהיתרון הגדול שזה מאוד מבוקר, אבל לאו דווקא מדמה איך שפגם אמיתי נראה, והסוג השני זה ניסוי אינדיורנס שהם יותר קשים, ששם אנחנו, איך שזה עובד בדרך כלל במכונות, אם אתה מפעיל עומסים מתחת לגובה מסוים לא יתפתח שום פגם, ואם אתה עובר אותו יש יותר סיכוי שיגדל פגם. אז לוקחים משהו, מעמיסים אותו בפי 2 מהמקסימום, ונותנים לפגם לגדול, להתקדם כרגיל.
אני כן אוסיף שמעבר לניסויים שאנחנו עושים במעבדה, אנחנו משתפים פעולה גם עם חברות, גם עם חיל האוויר וכולי, ואז לפעמים גם יש ממש דוגמאות לתקלות אמיתיות. עכשיו, בצד הניסיוני, מצד אחד אתה מייצר גם דאטה על ידי הניסויים האלה. כן. יש לך גם הצד שבו אתה לוקח את הפרדיקציות שלך מהסימולציות ומבצע ניסויים לראות אם אתה באמת יכול... כן. זה הפגמים שאתה מנבא קוראים. בדיוק. זאת אומרת, זה מחולק לשני חלקים. כשאנחנו מפתחים סימולציה, אנחנו רוצים את הדאטה המדוד כדי לראות שיש היגיון במה שפיתחנו, שהתוצאות הגיוניות. ובמחקר הספציפי שלי, באמת המטרה היא להצליח לקחת את הסימולציה, ללמוד עליה, רק עליה או בעיקר עליה, ואז להצליח לנבא דברים נכונים למידע מדוד. אני אגיד דרך אגב שפה יש הבדל גדול בין איך שבני אדם עובדים, זה בתחומים של למידה, כן, של Machine Learning, בין איך שבני אדם עובדים לבין איך שמכונות עובדות. אם אני אקח כל אחד מכם ואתן לו הדרכה של שעה רק עם סימולציה, לאיך נראה פגם, למה הוא קורה, ואז אני אתן לכם מידע מדוד, כנראה תצליחו לזהות פגמים ולהגיד בערך מה החומרה. עם מכונות לומדות אנחנו עוד לא מספיק שם. צריך הרבה דאטה מדוד עדיין בשביל להגיד משהו חכם על ניסוי. דיברת על האיזון בין להחליף חלקים לפני הגיל שלהם, אבל שזה מייצר סיכון כבר לתקלות ילדות, אז איך מאזנים את זה? זאת אומרת, מה יותר חשוב? תקלות ילדות פשוט אומר, מצמצמים אותם נורא, זה ייצור בסטנדרטים מאוד בדוקים וזה, או... כן, אז אז אני אגיד, אתן רגע אנלוגיה נחמדה קודם כל, שהמנחה שלי אוהב לתת, הוא היה 4 שנים בחיל אוויר, ואז רק אחרי זה עבר לאקדמיה, אז הוא אמר, תחשבו שאתה קונה פרארי, ואז הולך למוסך, לא יודע מה, בבית לידך, ופותח לך איזה טכנאי שהוא לא גדל בפרארי ולא מבין עד הסוף את הדברים, ומחליף לך דברים. אז אתה מעדיף לא לגעת, זאת אומרת, עדיף לך כמה שפחות לגעת במכונה. אז איפה האיזון הוא קודם כל, יש עם זה הרבה בעיות. האיזון כרגע עובדים לפי תקן, זאת אומרת, אתה לא מאזן. יש תקן, כל כמה זמן אתה צריך להחליף, התקן הוא לוקח מקדמי היסטריה, ואתה עובד לפי זה. זה אחד. עכשיו מה שקורה, בהרבה מאוד ארגונים, אז מנסים לייצר תרבות עבודה, שמי שיגע בסוף יעשה את ההחלפות, ידע מה הוא עושה, ולא יעשה כל מיני שטויות. ואחת מהסיבות נניח שבהרבה ארגונים גם משתמשים היום בסוג של condition-based maintenance בצורה כזאת או אחרת, כעוד איזשהו חליפת בטיחות ל-preventive maintenance הרגיל. זאת אומרת, אומרים, לא נחליף את צורת התחזוקה של להחליף כל הזמן את החלקים, ולהחליף את החדר רק שצריך אותו, לא אומרים, נמשיך בצורה הרגילה, ונמנע את ה-infant mortality, או סתם תקלות שיש לך, כי לא משנה כמה זמן תחליף יש סיכוי סטטיסטי לתקלה, בעזרת זה שאתה תיתן עוד חגורת בטיחות. זה היה בגדול. כן. אז מאוד מעניין, תודה. בעצם בסופו של דבר, האלגוריתם פולט איזושהי הערכה של זמן באיזה רזולוציה, שנים, חודשים, שבועות, ימים. אז ב-severity estimation אנחנו לא מנסים לתת פרדיקציה קדימה, אלא אתה מקבל דגימה נוכחית, ורק צריך להגיד מה החומרה כרגע שיש למכונה, שלה כאילו, החומרה של התקלה. אז להחליף, לא להחליף. כן, זאת אומרת, בגדול יש איזה 2 אפליקציות. הראשונה, שהרבה פעמים, גם כשיש לך פגם קטן, לא בטוח שתרצה להחליף לעשות פעולת תחזוקה. סתם מדוגמה, זה פוגש מאוד חזק, נניח עכשיו, הדוגמה הכי קלה זה לתת את זה במלחמה, כן? שאני צריך להחליט עכשיו אם אני מקפיץ עוד מסוק רב, לסייע או לא, ואם אני יודע שהפגם קטן, נגיד יאללה, לך על זה, ואם הוא גדול, אתה לא רוצה שהוא יתרסק, אתה לא תעשה את זה. אז דבר השני באמת זה, אם אתה צריך להגיד מה החומרה עכשיו, תוכל גם להשתמש בכל מיני finite element simulation וכולי, כדי לקדם את הפגם ולהגיד איך הוא רואה עוד חודש, שנה וכולי. זה פחות או יותר. זה היה ממש מעניין. יש דרך לבנות את המכונה או את המכשיר מראש ככה שיהיה יותר קל לזהות בו פגמים, שזה גורם לבעיות, באופן שלא יפגע בתפקוד? אז בגדול כן. אני אגיד גם שהיום מנסים להיות יותר מודעים לצורות של condition-based maintenance, ומנסים למשל כבר היום לפתח כל מיני סיבים אופטיים שאפשר לשים על החלקים השונים, ולהכניס נניח את המדידת התאוצה אפילו בתוך המיסב עצמו, יש כל מיני גישות כאלו. הדבר היחידי שממש שמעתי שאפשר לזהות, כאילו, להתריע זה לשים נניח ברכיבים מאוד קריטיים בתחנות כוח או דברים כאלו, מיסב שקשה יחסית מהר, אבל לא יגרום לתאונה קטסטרופלית, כמו פיוז כזה, שנשרף לך כאילו זה, ורק שלא ילך לך החלק הראשי. זה הדבר היחידי שאני ממש מכיר שעושים.